發揮，發揮， exert, 發揮，發揮的近義詞是施展，施展。發揮的近義詞是表現，表現。發揮的反義詞是限制，限制。發揮的反義詞是遏制，遏制。發揮的反義詞是壓制，壓制。發揮的意思是把潛在的能力或能量充分表現出來。It means to fully express one's potential abilities or energy. 他在劇中將角色的個性發揮得淋漓盡致。他在劇中將角色的個性發揮得淋漓盡致。他在劇中將角色的個性發揮得淋漓盡致。He brought out the character's personality to its fullest extent in the drama. 他在比賽中充分發揮自己的實力，並贏得了冠軍。他在比賽中充分發揮自己的實力，並贏得了冠軍。他在比賽中充分發揮自己的實力，並贏得了冠軍。He fully demonstrated his abilities in the competition and won the championship. 在團隊合作中，每個人都應該盡力發揮自己的特長。在團隊合作中，每個人都應該盡力發揮自己的特長。在團隊合作中，每個人都應該盡力發揮自己的特長。In teamwork, everyone should try their best to make the most of their strengths. 發票，發票。Bill. Invoice. 發票。發票的意思是指賣方在貿易中向買方提供的商業文件，其中詳細說明了交易的貨物、價格和付款要求。It refers to the commercial documents that the seller provides to the buyer in a trade, which detail the goods, prices, and payment requirements of the transaction. 公司在進行財務報銷、記賬和成本記錄時必須使用發票。公司在進行財務報銷、記賬和成本記錄時必須使用發票。公司在進行財務報銷、記賬和成本記錄時必須使用發票。The company must use invoices when making financial reimbursements, bookkeeping, and cost records. 在對外貿易中，發票用於清關、報關以及向買方收取貨款。在對外貿易中，發票用於清關、報關以及向買方收取貨款。在對外貿易中，發票用於清關、報關以及向買方收取貨款。In foreign trade, invoices are used for customs clearance, customs declaration, and collection of payment from the buyer. 隨着科技的發展，電子發票現在已全面普及。隨着科技的發展，電子發票現在已全面普及。隨着科技的發展，電子發票現在已全面普及。With the development of technology, electronic invoices are now widely used. 發燒，發燒。Fever. 發燒。
發燒的近義詞是高熱，高熱。發燒的近義詞是發熱，發熱。發燒的近義詞是狂熱，狂熱。發燒的近義詞是癡迷，癡迷。發燒的近義詞是迷戀，迷戀。發燒的意思是指體溫高於正常範圍，是疾病的症狀之一。It means that a body temperature higher than normal is one of the symptoms of a disease. 我感覺渾身酸痛，還有點發燒，我想我感冒了。我感覺渾身酸痛，還有點發燒，我想我感冒了。我感覺渾身酸痛，還有點發燒，我想我感冒了。I feel sore all over and have a slight fever. I think I've caught a cold. 你發燒了，必須吃藥。你發燒了，必須吃藥。你發燒了，必須吃藥。You have a fever, and you must take medicine. 他發燒了，沒有去上班。他發燒了，沒有去上班。他發燒了，沒有去上班。He had a fever and didn't go to work. 發燒的意思是對某事物癡迷到近乎狂熱的地步。It means to be obsessed with something to the point of fanaticism. 他對音樂簡直到了發燒的地步。他對音樂簡直到了發燒的地步。他對音樂簡直到了發燒的地步。He was absolutely obsessed with music. 他是足球發燒友。他是足球發燒友。他是足球發燒友。He's a football fanatic. 他對籃球癡迷到近乎發燒的地步。他對籃球癡迷到近乎發燒的地步。他對籃球癡迷到近乎發燒的地步。He was so obsessed with basketball that he was almost feverish. 謝謝觀看。